at the other is called as fluorescence. Okay, फ्लुरोसंट गोष्टी एक वेवलेंथला लाईट ऍब्सॉर्ब करतात आणि दुसऱ्याला इमिट करतात. एक्झाम्पल इज रेडियम. रेडियम तुम्ही बघितले? हॅलो सर. हा पवार. हा सर, आवाज येत नाही. बाकीच्यांना येतोय? हा सर, आत्ता आला मगाशी. डॉक्टर डॉक्टर थोरात, हा सर, आवाज येतोय का? येतोय ना. हा मग ठीक आहे. बर, we were discussing about the fluorescence. The fluorescence, the name itself tells absorption of light at one wavelength and emission at the other. In situ, what is mean by in situ? Balano, what is meant by in situ? In situ म्हणजे काय? विशाखा काय? In situ means within a living system. Okay, so next word is hybridization. So hybridization, all of us know the formation of a hybrid. So fluorescence in situ hybridization is actually an experiment which is done in situ to hybridize with the DNA. This is a process which is most widely used to stain the chromosomes or the portion of chromosomes with the help of fluorescent molecules. So most commonly used is DAPI, Dapistan, of the fluorescence in situ hybridization. So this can be helpful in determining the abnormalities in the chromosome. It helps in the mapping of genes, toxicological studies, and हॅलो. 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 आय एम बॅक. बहुतेक माझं नेटवर्क गेलं होतं. मी कुठे बंद झाला आवाज? बरं बाळांनो. स्टडीज सेकंड पॉइंट. Okay, okay, okay. So we'll see the applications of fluorescence in situ hybridization. Okay, so this can be helpful in determining the chromosomal abnormalities. So what are the different types of abnormalities in the chromosome? There are several types of abnormalities: insertion, deletion, inversion. You all are aware of these things, that these are the chromosomal abnormalities. Okay, so in case of these abnormalities, we can do the study of these abnormalities in situ. So what we are doing is we are staining the chromosomes. By staining the chromosomes, one can understand the insertion or the deletion in the chromosome. Okay, then next is it helps in gene mapping. So all of us know that what is mean by mapping. Mapping is to locate on the map. Means gene mapping is the identification of locations of genes
in the given chromosome or the genome. We determine the order of genes in the chromosome. We call it as a gene mapping. It can be used in toxicological studies. Toxicological studies involves the damage to the genetic material, that is the DNA, which is present on the chromosome. So the DNA damage can be analyzed with the help of with the help of fluorescence in situ hybridization. So indirectly, it will assess the impact of toxic chemical or the material on the genetic material, which is DNA, or the that is the DNA which is present on the chromosome. Next thing is, it can be helpful in analysis of chromosomal aberrations. We have already discussed abnormalities, aberrations, and this can also be helpful in determination of ploidy level, that is ploidy determination. So what is a ploidy? Ploidy is the sets, number of sets. Haploid means having one set. Diploid means what? Two number, 2n. Very good. Triploid, 3. Tetraploid, 4. So there are many plants which are polyploid in nature. So we can determine the ploidy level. How many chromosomes are present in the watermelon? Do you have any idea? What is the ploidy level of humans? What we are? We are? Hello? What is the ploidy level of humans? Sir, deploy. Correct. We are diploid in nature. So one can determine the ploidy level or the chromosomal content of an individual. In plants, usually, in case of polyploid plants, the number of chromosomes keep on changing. The best example is watermelon. Watermelon मध्ये क्रोमोझोमचे नंबर्स बदलतात आणि त्याच्यावरनं त्याचा साईज ठरतो. So one can determine the ploidy level in the given organism with the help of fish. So it is basically used to identify and locate the region of a DNA or RNA within morphologically preserved chromosomal preparations. So it requires fixed tissues and the cells. So we can visualize the entire chromosome with our eyes under the microscope. So this is often done during the M phase, but now it can also be done during the interphase as well. Okay. So actually this is the advantage of the method, that is it is less labor intensive and confirm the presence of a DNA segment within the entire genome than the conventional methods. फिश मध्ये फायदा काय आहे? इट इज लेस टाइम कन्झ्युमिंग, लेस लेबरस, इझी मेथड. का? तर थिंग्स आर डन इन सिट्यू. सेल्स एकदा फिक्स केल्या की त्या फिक्स केलेल्या सेल्समध्ये डिरेक्टली विदाउट आयसोलेटिंग द डीएनए आयसोलेट करायचा नाही, तो डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस करायचा नाही, त्याचं परत ब्लॉटिंग करायचं नाही, काही नाही. इट इज लेस टाइम कन्झ्युमिंग दॅन द ब्लॉटिंग. सो we'll see the procedure for fish. Okay. आवाज येतोय बरोबर बाळांनो ना? सर आवाज येतोय, खरं तुम्ही स्क्रीन शेअर केलेली नाहीये का? आहे ना बाळा. नाही दिसत नाहीये सर. अजून कुणाला दिसतेय का नाही दिसत आहे? दिसते सर, दिसते Yes, sir. दिसते सर, दिसते. जस्ट अ मिनिट, मी एकदा परत स्टॉप शेअर करतो आणि परत शेअर करतो. ओके. Is it there now? This day. हा हा, येस सर. सर.
Okay. So we were discussing about the procedure of fluorescence in situ hybridization. So the first and the foremost step is denaturation of the chromosome. Means we will denature the chromosomes in the cell. Next step is the denaturation of the probes. So probes are important. What are probes? Probes are short oligonucleotide stretches of the DNA or the RNA with the desired sequence. So these are the probes. Next step is hybridization. Hybridization means what? To form the mixture. Hybrid is the mixture of two things. So we will hybridize the template with the desired probe. When a desired probe goes and binds to the template, we call it as a hybrid. Next step is the fluorescence staining. So whatever probe we are using in the experiment will get attached or will have an attachment or the affinity towards the probe. So it will go and bind to that probe and it will show the fluorescence. It will emit the light and thus we can examine the slides under the microscope. Understood? Yes, no? So the first step is the denaturation of chromosome. Second is the denaturation of the probes. Third thing is hybridization. Means the probe and the chromosomes will hybridize with each other to form a hybrid. Next step is fluorescence staining. The probes will have got the tags which will selectively interact with the fluorescent dyes. So these dyes will go and bind to the probes. Once they bind to the probes, they will emit the fluorescence and we can visualize these things under the microscope, and this is what we call it as the fluorescence in situ hybridization. The noise of the rather the level of fluorescence and the locations will help you to determine the gene map, to study the chromosome structure, to study its morphology. So this is in brief the procedure. So this is the chromosome present inside the cell. So this is the probe. We will denature the probe and we'll put it inside the cell in on the chromosome which is already denatured. It will go and bind and it will emit the signal something like this. So it can be used to detect high concentrations of nucleotides. The example is the mouse metaphase preparation stained with DAPI. DAPI is the name of fluorescence stain, fluorescent stain. So this is how the image will look like. So these are the chromosomes. In the preparation, you can visualize these chromosomes. दिसतायत chromosomes? हो सर. हो सर. हा सर. So, in case of the staining procedures, the centromere regions are stained with brighter region, means they are AT rich, and it is also used in germ cells and prenatal diagnosis such as aneuploidies. म्हणजे prenatal diagnosis म्हणजे what we can say before birth the diagnosis is done. म्हणजे आपण जेंडर डायग्नोसिस करतात, बरोबर आहे, माहित आहे. Now it is been banned, but this is done. Hello. हा येस सर. हाँ सर. Yeah, the genetic makeup of an infant is determined before the birth. So whether it should be done or not done,
Should we go for prenatal diagnosis or not? Or when it can be done? आवाज येतोय का बाळांनो माझा? हा सर येतोय. मी काय प्रश्न विचारला? प्रीनेटल डायग्नोसिस हे करावं का नाही करावं? अंडर विच सर्कमस्टेन्सेस वन शुड गो फॉर प्रीनेटल डायग्नोसिस? With the help of fish. Sir, for diagnosis of the health of the baby. Yes, actually, the prenatal diagnosis is more important in the people having genetic abnormalities. Yes. Yeah, so the people who have got the genetic abnormalities should be counseled to do the prenatal diagnosis with the help of fish. For example, there are a lot many disorders which are related to the genome. That is, the trisomy of the chromosomes can be avoided by doing the prenatal diagnosis. म्हणजे ट्रायसोमी 18 आहे, ट्रायसोमी 20 आहे, क्रायडू-चॅट सिंड्रोम वगैरे तुम्ही ऐकले असतील. सो या केसेसमध्ये क्रोमोझोम नंबर वाढतो किंवा एखादा क्रोमोझोमचा पार्ट डिलीट झालेला असतो. सो अंडर सच सर्कमस्टन्सेस म्हणजे जे जेनेटिकली ॲबनॉर्मल पीपल आहेत किंवा काही जेनेटिक डिसऑर्डर्स आहेत, मेंटली रिटार्डेड पीपल आहेत. सो दे कंटेन सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन दॅम. So before giving the birth to their child, they should do the prenatal diagnosis. By looking at their chromosomal structures, at least doctors can understand the probable disorders which a new infant may have to face, and this comes under the genetic counseling. So for the genetic counseling before the birth, genetic counselors go for prenatal diagnosis, and in that the abnormalities in the chromosome are studied, and then the counseling is done to the particular parents. So हे कुणामध्ये करावं? तर अशा लोकांमध्ये ज्यांच्यामध्ये ह्याचा म्हणतो आपण काय म्हणतो, द पॉसिबिलिटी इज मोर. आता ही पॉसिबिलिटी कुणामध्ये जास्त असणार आहे? द पीपल हु आर हॅव्हिंग देमसेल्व्ह सम जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटीज शुड डू दिस. ओके. सर हा, मग ते कॅरिओटायपिंग करून ते आधी केलं तरी चालेल ना, नंतर करणार? कॅरिओटायपिंग करून त्याला स्वतःच्या कळतील ना डिसऑर्डर बाळा, बरोबर ना? लहान हा मुलाच्या, हा ठीक आहे. बेबी सेल. आणि कॅरिओटायपिंग काय आहे? फक्त मॉर्फोलॉजिकल स्टडी आहे. कॅरिओटायपिंग मध्ये what we can see is just the morphology of the chromosomes. We cannot see the presence of a particular gene or the presence of a mutation in a given karyotype set of chromosomes मध्ये. इथे जाऊन प्रोब सिलेक्टिव्हली बाइंड होतो ना. जर बाइंड झाला तर ते म्युटेशन आहे. म्युटंट जर आपण प्रोब टाकला तर. गेटिंग इट? हा सर. Yeah. So we can have the telemetric probes that define the terminal boundaries of the chromosome. It can be used in the research, the way I told you. It can be used in understanding the chromosomal arrangements, the insertion, deletions, and the other genetic determination of other genetic abnormalities. So that's it. These are the fish with the telomeres. इथे दिसतात का telomeres ends ना फ्लोरोसेन्स दिसतोय बघा. दिसतोय? Yes or no? Okay. Yes, sir. हा सर. So it can be in cytogenetics. It can be used in the studies of cytogenetics to determine submicroscopic deletions, cryptic translocations. So this can avoid the possible. This can be related to some genes related to the mental retardation. The way I earlier told, म्हणजे मी आधीच तुम्हाला सांगितलं होतं की मेंटली रिटार्डेड लोक असतात, मग त्यांच्यामध्ये मिसकरेज केलेलं कधी पण बेटर ऑप्शन आहे. So these are some of the examples of the diseases. I'll just pass it on to you people so that you can study these examples. So that's all about the fish, that is fluorescence in situ hybridization. If anyone has got any query, you can ask, no problem.
कुणाला काय शंका आहे का बाळांनो? बोला. Am I audible? हा सर. हा, शंका आहे का काय बाळांनो? If you don't have the doubts, I have the doubts. I will ask to you people then. हॅलो सर. हा सर, आपण हा, बोला. प्रोसिजर मध्ये प्रोब डिनेचर करतो ना, मग त्यामध्ये मग परत फ्लोरोसन्स ट्रेनिंग बरोबर. कसे असते? मध्ये परत मग ते प्रोबला कसे जॉईन होणार? ऍक्च्युली प्रोब हा काय असतं बऱ्याचदा म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, स्वतः पण बाइंड झालेला असतो स्वतःच्या याच्यावर, म्हणजे डायमर्स तयार झालेले असतात. द वे डीएनए आपण एम्प्लिफाय करताना प्रायमर्स असतात ना आपले, प्रायमर पण आपण 94°C जातात ना सुरुवातीला. म्हणजे प्रायमर डायमर फॉर्म होत नाही. प्रोब डिनेचर करायचं म्हणजे प्रोबचं डबल स्टँडर्ड आपण मागवताना तो सिंगल स्टँडर्ड करून घेतो. So that it can go and bind to the positive as well as negative strand in the cells. Getting it? So it will give you a better resolution. दोन्हीकडे बाइंड होते ना, हा दोन्ही स्ट्रँडला. हा Yes, anyone else? I'll just share a couple of images to you people and then the PPT. बोला बाळांनो, काय शंका अजून? नाही सर. No doubts? सर फक्त क्रोमोझोमल डिसऑर्डरच पाहतात का? Yes. This can be done for the genetic material only, and in that too in chromosomes. म्हणजे ते in vivo आपण म्हणतोय ना, in situ. For that. So this is in general the protocol. One image दिसते का एक स्क्रीनवर तुमच्या? हो सर. हा सर. दिसते व्यवस्थित पूर्ण? हो सर दिसते. सर हे फ्ल्युरोसंट डाय जे असतात ते कार्सिनोजेनिक इन नेचर असतात. नेचरने ते कार्सिनोजेनिक असतात. मग आपल्याला काय हार्म नाही का? नाही. इन सिट्यू मीन्स दिस इज नॉट डन इन द लिव्हिंग सिस्टम. ऍक्च्युली आपल्यातनं त्या सेल्स बाहेर काढल्या जातात. ओके, and it is done in the laboratory itself. But it is done without isolating the DNA. It is done within the cell, which has been fixed. Okay, so that's why in situ. Good question. कळलं का बाळा? हा सर. परत एकदा सांगा ना. हे बघ बाळा, फॉर एक्झाम्पल आता माझ्या सेल्स घेऊन फिशचा अनालिसिस करायचा आहे. So it will not insert the dyes into my body. What they will do, they will take out some cells from my body. They'll fix them on the slide the way we fix the bacteria on the slide. The way you stain the bacteria with the help of stains, they stain your cells with the help of hybridization, with the help of probe. They observe it under the microscope on a slide and then discard it. But during all the procedure, the cell is not lysed, or the cell from the cell DNA is not extracted. It is done within the cell. विदिन द सेल ओनली. By the time one has to kill the cell because chromosome has been damaged, chromosome has been denatured in the cell itself. Getting it? So this is a destructive method of analysis. ओके. अंडरस्टूड सर. Okay. Again, this is one of the image. Can you see it on the screen now? दिसते
व्यवस्थित सर कॅन्सर मध्ये नाही का होऊ शकत त्याचं यूज? या वन कॅन डिटेक्ट द कार्सिनोजेनिक जीन्स ऑल्सो, पण त्याला काय करावं लागेल, ऑन्कोजीन्स ते बाहेर काढावे लागतील, म्हणजे तो कॅन्सरस टिश्यू घ्यावा लागेल, अँड वन कॅन गो फॉर इट. इवन मीन्स गुड क्वेश्चन, इट कॅन बी ॲप्लिकेबल टू डिटरमाइन, म्हणजे आपण जे म्हणतो ना की अनुवंशिकतेतनं किंवा थोडं ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम, ऍक्च्युली कॅन्सर इज मोर ऑफ द जीन म्युटेशन दॅन द अँसेस्ट्री. म्युटेशन झाल्यामुळे होतं ना, म्हणजे सेल सायकल रेग्युलेशन लॉस होऊन जातं. बरोबर आहे ना? हॅलो. हा, जर तर विशाखा फक्त आवाज त्याच्या येत नाही. सेपरेट करून आपण ते काम करू शकतो. बाळा बाळा आवाज येत नाहीये, तू चॅट बॉक्स हॅलो. मध्ये क्वेश्चन टाकशील का? या प्लीज पुट युअर क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स, युअर व्हॉइस इज नॉट क्लिअर. बाकीच्या ऐकू येते का? नाही सर, तिचा आवाज येत नाहीये नीट. कॅन पुट अ क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स, नो प्रॉब्लेम. Anyone else? Couple of days back, Thorat was in Satara. It was good to see Thorat. When Thorat?